El 31 de Mayo de 2013. El cielo sobre el centro de Oklahoma se oscureció, con una promesa aterradora. Lo que comenzó como una tarde de tormentas se transformó en un evento que reescribiría los libros de records y dejaría una cicatriz imborrable en la comunidad de cazadores de tormentas. Día, nació el tornado de El Reno, un monstruo meteorológico sin precedentes. Imagina un embudo de nubes girando con una furia inimaginable. Ahora, imagina que ese embudo se expande hasta alcanzar los 4.2 kilómetros de ancho. Sí, has oído bien. Más de 4 kilómetros. Es el tornado más ancho jamás registrado en la historia. Para que te hagas una idea. Es como si el Central Park de Nueva York entero se convirtiera en un vargas destructor. O como si 38 campos de fútbol se alinearan y giraran a velocidades de infarto. A esa escala, un tornado deja de ser un simple embudo. Se convierte en un paisage de caos en movimiento. Pero la anchura no era su única cualidad aterradora. Dentro de este coloso, vientos que superaban los 480 kilómetros por hora arrasaban todo a su paso. Vehículos, edificios, árboles, nada podía resistir su poder. Lo más engorroso era su apariencia. No era el clásico embudo de tornado que vimos en las películas. El Reno era una bestia envuelta en lluvia y granizo. Una masa de nubes bajas y oscuras que ocultaba múltiples vórtices girando en su interior. Los conductores en la carretera, a menudo no se daban cuenta de que estaban conduciendo directamente hacia el tornado más grande de la historia hasta que era demasiado tarde. Día, entre los muchos que intentaban documentar y comprender la tormenta, se encontraba una leyenda. Tim Samaras. Tim no era un cazador de tormentas cualquiera. Era un ingeniero, un inventor y un científico meticuloso, famoso por su enfoque riguroso y su profundo respeto por la naturaleza. Junto a su hijo, el fotógrafo Paul Samaras, y su colega meteorólogo, Carl Jung, formaban el equipo Twistex. A diferencia de otros cazadores que buscaban la emoción del peligro, el objetivo de Tim era científico. El deseo y construyó sondas especiales, llamadas tortugas, diseñadas para ser colocadas en la trayectoria de un tornado. Estas sondas estaban hechas para resistir vientos extremos y medir datos cruciales desde el interior del vórtice. Presión, temperatura, humedad y velocidad del viento. La información que recopilaba era invaluable para los meteorólogos, ayudando a mejorar los sistemas de alerta temprana y, en última instancia, a salvar vidas. Tim era conocido por su cautela. Siempre planificaba sus rutas de escape. Estudiaba los mapas y evaluaba los riesgos con una precisión casi quirúrgica. Su lema era la seguridad ante todo. Había logrado colocar sus sondas en el camino de más de 100 tornados. Una haza que nadie más había conseguido. Su trabajo aparecía en revistas científicas y en programas de televisión, inspirando a una nueva generación de investigadores. Era, en todos los sentidos, uno de los mayores y más respetados en su campo. A medida que la tormenta de El Reno crecía en tamaño y furia, el equipo Twistex se encontraba en una posición cada vez más precaria. Estaban en una carretera rural sin pavimentar, intentando obtener una última lectura. Pero este tornado no seguía las reglas. En cuestión de minutos, cambió de dirección bruscamente y acelera de forma impredecible. Una de las características más peligrosas de este tipo de sistemas, la bestia segura y se dirigió directamente hacia las carreteras, que minutos antes eran una posible vía de escape, se convirtieron en una trampa mortal. El tráfico de otros cazadores de tormentas y de residentes que intentaban huir, había congestionado las rutas de salida. Tim, Paul y Carl se vieron atrapados. El tornado, con sus subvórtices internos girando a velocidades increíbles, los alcanza. El vehículo del equipo, un pequeño Chevrolet Cobalt, no tuvo ninguna oportunidad. Fue levantado, destrozado y arrollado a más de 800 metros de distancia. El impacto fue tan violento que el coche quedó irreconocible, compactado como una lata de refresco. La tragedia fue total. Tim Samaras,
Su hydro Paul y su compañero Carl Jung se convirtieron en las primeras víctimas mortales conocidas entre los cazadores de tormentas en la historia de esta disciplina. Las últimas comunicaciones por radio de Tim son un testimonio escalofriante de sus momentos finals. Otros cazadores en la zona escucharon su voz, cada vez más urgente, en una de sus últimas transmisiones. Se lo oí decir con tensión: estamos en el sur de la ten. Dijo: estamos demasiado cerca. Demasiado cerca. Poco después, legaría la frase final que ha quedado grabada en la memoria de la comunidad meteorológica. Una frase que resume el terror pero de ese momento. Estamos en el. Después de eso, solo hubo silencio. La noticia de sus muertes conmocionó el mundo. ¿Cómo pudo sucederle esto el más cauteloso de los cazadores? La respuesta yace en la naturaleza sin precedentes del tornado de el Reno. Era una tormenta que desafiaba toda la experiencia y conocimiento acumulados. Su tamaño masivo, su velocidad errática y su estructura compleja y oculta crearon una situación en la que incluso el mayor de los mayores no pudo escapar. La muerte de Tim, Paul y Carl no fue en vano. Su pérdida sirvió como una llamada de atención brutal para toda la comunidad de cazadores de tormentas. Puso de relieve los peligros extremos de acercarse demasiado. Y la importancia de reevaluar constantemente los protocolos de seguridad. Muchos cazadores, después de el Reno, cambiaron su forma de operar, manteniendo una distancia mayor y priorizando las rutas de escape seguras. Por encima de la obtención de datos a corta distancia, el tornado de el Reno, además de la tragedia del equipo Twistex, se cobró la vida de otras 5 personas, y de decenas de heridos. La mayoría de estas víctimas eran personas en sus vehículos, sorprendidas por la velocidad y el tamaño del tornado. Un triste recordatorio de que un coche es uno de los lugares más peligrosos durante una tormenta de esta magnitud. Hoy, el legado de Tim Samaras perdura. Su pasión por la ciencia y su dedicación a comprender estos fenómenos naturales continúan inspirando a meteorólogos y investigadores. Los datos que recopiló a lo largo de su carrera siguen siendo utilizados para mejorar los modelos de predicción de tornados. Su historia es una mezcla de heroísmo y advertencia. Nos recuerda el poder impresionante y la belleza aterradora de la naturaleza, y el courage de aquellos que riscan sus vidas para protegernos de ella. El tornado de el Reno de 2013 no fue solo un récord meteorológico, fue un evento que nos obligó a mirar con humildad la fuerza del planeta. Y en medio de esa fuerza, recordamos a Tim, Paul y Carl, tres hombres que dedicaron sus vidas a perseguir el corazón de la tormenta. Y que finalmente, fueron alcanzados por ella. Su sacrificio subraya una verdad fundamental. Por mucho que aprendamos, la naturaleza siempre tendrá la última palabra. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha parecido interesante, no olvides darle like y suscribir al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.